toutes ces ruelles, tous ces espaces, toutes ces rues de la vieille ville, pavées, les pierres des ruelles sont vraiment très intéressantes. Naturellement, la ville elle-même est un petit joyau, en fait. Il y a beaucoup de choses à découvrir, de très beaux objets. Mais c'est une ville cohérente, également dans son architecture. Matériaux, la pierre, même si en hiver elle peut être un peu triste. Oui, en fait, lorsque je suis venu en 80 en Syrie pour la première fois, j'ai eu l'occasion de visiter ce pays. Et lorsque je suis arrivé à Alep, où je pensais à la limite passer qu'une seule journée en fait, ça a été pour moi une découverte. Une découverte en fait d'abord de la ville arabe, essentiellement, mais plus particulièrement de cette ville en fait, qui a beaucoup de qualité. Une ambiance de vie où on arrive à ressentir la relation qui existe entre l'ambiance de la ville elle-même et finalement l'ambiance de la vie sociale. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant aujourd'hui, qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays finalement, c'est de pouvoir relier en fait ces deux choses, de s'apercevoir que le lieu d'habitat est excessivement lié à la vie sociale. It was in 1964 that I came first to Aleppo. I was on a trip from Germany to the east. I wanted to go as far east as India, and I was not a normal tourist, but I was hitchhiking. Means I made auto-stop. When I came to Aleppo, I stayed here for a few days in a very simple, cheap hotel in the Bab el-Faraj area. And one of my first visits led me to the citadel. I was sitting in this wonderful old cafe in front of the citadel and looked at this building. At this time, I had practically no idea about Islamic architecture, but I was fascinated. What I found out later, I was not only fascinated by this unique location of the citadel, but by its grown architecture. I was fascinated by the gate from the Ayyubid period and the huge hall on top that comes from the Mamluk period. So, staying here a few days, walking the souk, walking the lanes, I decided I'll go back to Germany and go into Oriental studies.
I think it's a historian's dream to live and work in a city like Aleppo, so rich of historical heritage and at the same time full of dynamism for the 21st century. So when my wife and I came to Aleppo just over a year ago, we started to classify and preserve and study the archives you find around ourselves here, archives of an important merchant family in Aleppo. I've been circling around Aleppo for many, many years. As a student, I was interested in relationships between the Islamic world and Byzantium. And now I'm studying the commercial history of Aleppo in the 18th and 19th century. It is a project which you have discussed with Professor Gauber, who was my teacher at the university and who probably introduced me to studies of things Aleppine, which is to save the historical heritage of one of the most important trading cities of the world historically, Aleppo. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans cette ville, ou plutôt dans le centre-ville finalement, c'est qu'on arrive à retrouver les traces de l'ancien urbanisme de la ville grecque en fait. Naturellement, l'axe principal va passer par l'axe qui va de Bavantaki à la citadelle. Ça c'est dans la direction est-ouest. Dans la direction nord-sud, il est très clair de retrouver les axes qui ne semblent pas forcément être complétés pour des changements architecturaux, mais naturellement, les événements tels que la Grande Mosquée, les Khan, sont devenus un petit peu des entités exceptionnelles par rapport à tout cela. Mais la trame existe claire. One of the decisions of my life was made here in Aleppo to change from different fields to near studies. And in 1973, I made my first research project here. I worked on the Arabic inscriptions of Aleppo. I published around 200 inscriptions from the city, a work that took me staying here about 2 months. And this time, of course, I got a much more intimate knowledge of the city because I had to follow up every lane, every dead-end lane in order to find inscriptions that were not yet published. You know that Aleppo grew and acquired its wealth and all its wonderful buildings through its particular position on international trade routes between East and West, linking Aleppo in the east across the Persian Gulf, the Arabian Gulf, to India, China, Japan even, across the Mediterranean to Europe and the Americas. Still nowadays, the heart of the city of Aleppo, the old city, is the vibrant life of the souks. You have the khans, which have been built all along the centuries, right? You have now examples from the 13th century, 14th century, all the way through to the beginning of this century, which show you the central part played by trade and exchange, international exchange, local exchange, regional exchange in the life of Aleppo. You find this on the commercial side. There is a cultural aspect to it.
which means that in material culture, in ceramics, in paintings, in architecture, all these influences come together. You had people coming from India, you had people coming from Europe, you had people coming from Turkey and from Egypt. They all met here, they all brought their ideas, their styles, their way of life, their ideas about life in general, about what is beauty. And all this flows together into one particular style of Aleppo architecture, which really makes, again, from the aesthetic side, the experience Aleppo quite unique. So what we have here is really quite an extraordinary example of renovation within a given context, because usually the idea is after the construction, the opening of the Suez Canal, northern Syria and Aleppo in particular declined. When we go through the streets of Aleppo, we see evidence to the contrary. We have these new buildings that bring together all these foreign influences and all the ideas that people from Aleppo brought with them and try to transform into a new way of life, a modern way of life, a 19th century way of life. The 19th century was an era of extreme dynamism all over the world, including Syria, including Aleppo. So you have examples of these Syrian citizens, Aleppo citizens, in Aziziyeh, in Jamiliyeh, in Ismailiyeh, trying to build a new style, which is really what we sometimes jokingly call the Aleppo Baroque, which is marvelous craftsmanship. So this is something which you find in Aleppo still nowadays, 19th century architecture, and which is well worth preserving. Quand je suis arrivé à Alep en 1969, je venais de finir mes études de géographie urbaine et je venais pour participer à l'élaboration d'un plan directeur d'urbanisme sur une ville que je ne connaissais pas vraiment. Et j'ai essayé de m'intégrer à l'équipe qui était formée d'urbanistes et d'architectes pour travailler avec l'équipe de l'architecte urbaniste Banchoya pour la réalisation du nouveau plan directeur d'Alep. Il faut bien sûr avoir un arrière-plan théorique et une certaine connaissance des problèmes généraux de l'urbanisme, mais il faut connaître la ville. Alors, au cours de mon séjour, par exemple, nous avons travaillé à la réalisation d'un survey, d'un inventaire de la ville ancienne. Il s'agissait de reconnaître quels bâtiments étaient importants à conserver, quelles maisons étaient en bon état, quelles maisons étaient en mauvais état, de façon à savoir, et quelles maisons étaient intéressantes du point de vue historique ou archéologique, de façon à savoir comment définir les quartiers à conserver et les quartiers qui pouvaient être éventuellement laissés à l'initiative privée, donc destruction, reconstruction. Au cours de ces visites, j'ai cherché immédiatement, enfin très vite, à rentrer en contact avec les gens qui habitaient dans les maisons. C'est-à-dire qu'il m'a semblé important non pas seulement de regarder les murs, de regarder les pierres, de regarder l'architecture, mais de comprendre les gens. Je suis resté dans cette équipe jusqu'en 1972 et nous avons travaillé ensemble dans le bureau d'urbanisme de la municipalité d'Alep. Et notre expérience faite à cette époque a été très intéressante et m'a apporté beaucoup de connaissances sur les questions, les problèmes d'aménagement d'un quartier ancien. Between 74 and 76, the geographer Eugen Wirth and I did an extensive survey of the whole city, of the public space, of the souk, of the khans, of the mosques, and so on.
And there he saw a lot of, well, disorder, let's say it. And in the preface to our, well, thick book on the old city of Aleppo, we were rather pessimistic. Pour comprendre ce qui s'est passé et les problèmes auxquels s'est heurtée l'équipe de Banchoya, il faut remonter dans l'histoire et connaître les projets antérieurs, les plans directeurs antérieurs, notamment celui d'André Guton. Le plan Guton a été réalisé, a été étudié en 1953 par cet architecte urbaniste français, et ce projet a été fait dans le bureau d'architecture de M. Guton à Paris. Une des principales idées était bien sûr d'ouvrir les quartiers anciens avec des larges rues qui permettaient bien sûr la circulation de l'air, une certaine... enfin, on pensait que c'était bon pour aérer les quartiers anciens, considérés comme insalubres. Par ailleurs, ça autorisait une circulation automobile qu'on envisageait en cours d'augmentation. Donc on ouvre la ville pour permettre l'amélioration des conditions hygiéniques et pour permettre une circulation des voitures augmentée considérablement. Donc dans cet esprit, le projet de Guton n'était pas tellement nouveau puisqu'il reprenait les idées déjà exprimées dans les projets antérieurs au temps du mandat français. منذ ابتدأ مشروع كوتون بالتنفيذ فقضى على شارع خان الوزير وقضى على شارع السجن، وبذلك قضي على نصف حي الفرافرة الذي قضيت فيه طفولتي وشبابي. عانيت من هذا الفعل وقاسيت الألم الشديد. Guton se préoccupe de la ville ancienne. Il dit qu'il veut protéger les vieux quartiers qui sont très intéressants et qu'il aime beaucoup. Mais quand on analyse son projet, on constate que la réalisation des percées doit aboutir à la destruction quasi complète de la ville. بالنسبة لشوارع الاختراق اللي صارت بالمدينة القديمة اللي كانت عريضة وصار عليها أبنية مرتفع 5 طوابق إلى آخره، كان الهدف منها مثل ما ذكروا مخطط غوتون المطور لدانجي انه هذا بده يوصل الصحراء مع البحر المتوسط، ما بقى في غير طرق تعدي تسوي المدينة القديمة أشلاء وتقطعها تنوصل من هالطريق. كلف العالم الأثري الفرنسي سوفاجي من قبل بلدية حلب بإحصاء الأبنية التاريخية عام 1931، وقد قدم قائمتين، إحداهما الأولى بحوالي أكثر من 140-150 بناء ذات أهمية كبرى، وقائمة ثانية أقل أهمية مجموعهما حوالي 240 بناء وموقع تاريخي أثري. حاليا نرى ما تبقى وما ذكرته في هذا الكتاب حوالي 130 موقع أثري عام 1990. Donc, Banchoya, une de ses premières idées, sera de faire supprimer de son projet les percées prévues par Guton. Alors, Banchoya, c'est un architecte
qui était jeune à l'époque et qui avait des idées nouvelles, qui avait travaillé avec Écochard et qui avait travaillé en Algérie avec des urbanistes français d'avant-garde. Donc il amenait avec lui des idées nouvelles, beaucoup plus modernes que celles de Buton. Dans son idéal, il s'agissait de respecter le patrimoine le plus possible et de ne pas céder à la tentation de détruire la vieille ville par les percées modernes, par l'automobile. في أواخر الستينات تم استخدام مخطط الياباني بانشويا بالاتصال مع اليونسكو. الحقيقة أظهر في مخططه من خلال دراساته اللي ظهرت تفهم أكثر لموضوع المدينة القديمة والحفاظ على الموروث الحضاري فيها. ولكنه بانشويا الحقيقة كرس بشكل أو بآخر مسألة شق الشوارع والاختراقات في المدينة القديمة. ثبت الوضع الراهن أو المخطط الشوارع اللي كان حاططها سلف وبوتون، ونتيجة تطبيق المخططين من قبل مجلس مدينة حلب أو البلدية كان اسمها، تم شق أو فتح شارع عبد المنعم رياض اللي بيوصل ما بين السبع بحرات وعوجة الكيالي، ووضعت تصاميم لأبنية برجية من قبل مخطط بوتون على أطراف هذا الشارع ونفذت فيما بعد. Donc Banchoya a préconisé la réalisation de rues étroites qui aboutissent à des cul-de-sac avec un parking, un petit jardin et des aménagements de services pour les quartiers. Et dans son idée, il fallait supprimer les grandes percées nouvelles. La municipalité de l'époque et le chef des services techniques de la municipalité n'ont pas accepté ces modifications et ont voulu à tout prix conserver les percées du projet Guton et des projets plus anciens et proposaient même de faire d'autres percées. Ce qui est évident, c'est que les percées à travers la vieille ville permettent non seulement la circulation des voitures, une meilleure hygiène peut-être, théoriquement, mais permettent surtout une valorisation des terrains, c'est-à-dire que les terrains le long des nouvelles percées prennent de la valeur parce qu'on peut y construire des immeubles de 5, 6, 7 étages au lieu des petites maisons avec un étage plus un deuxième étage. Donc interfère dans la théorie de Banchoya la pratique locale qui veut que les terrains prennent de la valeur pour qu'on puisse gagner de l'argent sur la spéculation foncière. أنا لا أريد أن ألقي اللوم على أحد من المخططين الذين وضعوا النظام المخطط التنظيمي لمدينة حلب عقب مرحلتين متتاليتين، ولكن أحب أن أوجه اللوم إلى الذين استلموا هذه المخططات والذين طبقوا جزء منها وحاولوا تطبيق الجزء الآخر. صار في تعديات على المدينة القديمة بفترتين سابقات، صار في بنية ثانية مخالفة للنسيج العمراني اللي كان موجود سابقا، صار في أبنية طابقية مرتفعة ارتفاعات شاهقة تغطي المدينة القديمة من أطرافها. هذا خرق للمدينة القديمة والنسيج العمراني في المدينة القديمة. طبعا وهذا الموضوع مسؤولية مجلس المدينة أو المجلس البلدي آنذاك. Finalement, donc, le projet Banchoya est à moitié réalisé suivant les idées de son auteur et à moitié reprend les idées anciennes. Ce que Banchoya apporte de réellement nouveau, c'est l'idée d'enregistrer comme monument historique des quartiers dans leur ensemble et non pas seulement
des monuments. Banchoya propose le classement de, disons, un quart de la vieille ville intramuros, plus une partie du quartier de Jdeïdé. الهدم اللي حصل في المدينة القديمة على مدى 30 سنة نتيجة تطبيق المخططين اللي ذكرناهم ممكن يطلع معنا رقم 20 هكتار في المدينة القديمة تمت في هالفترة هاي، وهو يشكل حوالي 5% من مساحة المدينة القديمة اللي هدمت بالتدريج. في مطلع الثمانينات وفجأة تم تنفيذ مشروع باب الفرج اللي هدم جزء كبير من النسيج العمراني في المدينة القديمة وضم أحياء كاملة بحجة إحداث مشروع باب الفرج اللي يحوي مجمعات تجارية ومباني برجية. هذا الهدم مرة واحدة قضى على 10 هكتارات من المدينة القديمة، ولكن لحسن الحظ تم إيقاف هذا المشروع بقرار حكومي مركزي تم استصداره نتيجة تحرك الفعاليات الثقافية ولجنة المدينة القديمة قبل أن ينفذ في هذا المشروع الباقي ولتهدم ما تبقى من البقعة. Les choses commencent à changer radicalement dans les années 1978-1982 grâce à la prise de conscience par une intelligentsia, une élite alépine, de l'importance du patrimoine pour la construction d'une identité alépine. Les Alépins, certains Alépins, commencent à se reconnaître dans l'image du passé qui est donnée par l'architecture ancienne, par les quartiers anciens. Et finalement, cette équipe d'amateurs, de non-professionnels, on arrive à stopper le projet de Bab el-Faraj et à relancer de nouvelles études pour faire un nouveau projet de Bab el-Faraj. أنا أعرف من صغري أن هنا سور. كنا ندخل إلى المرائب حين نأخذ السيارة إلى دمشق أو حين كنا نشتري شيئا من دكاكين باب الفرج. كنا نشاهد في ظهر الدكاكين والمرائب كنا نشاهد سورا عظيما. المؤسف أن قلائلهم من أمثالي الذين كانوا يعرفون هذا السور. وأعقب ذلك دراسات. جاء من كلف بتنظيم مشروع باب الفرج، وجاء من كلف بإكمال هدم باب الفرج، حتى وصل الأمر إلى سور الملك الظاهر ببرس، وهو السور ببرس الوحيد لدينا. حزننا لهذه العملية جدا. شاهدنا العمال يخربون السور والقنطرة التي تحمل الأسدين البيبرسيين على السور، فنشدناهم للتوقف عن العمل فلم يتوقفوا، فاستحلفناهم ألم يسمعوا بقصة الملك الظاهر؟ هذا هو سور الملك الظاهر، فتوقفوا عن العمل العمال البسيطين. فجاء من أمرهم بإتمام العمل، وبعد أيام سمعت بأن السيد رئيس الوزراء كان سيأتي إلى حلب لافتتاح مشروع باب الفرج، فأرسلت له برقية عاقبتها بمذكرة من عدة صفحات شرحت فيها مأساة هذا المشروع وما سيقضي عليه من أبنية وأحياء أثرية، وفعلا أمر بوقف المشروع. Encore le plus extraordinaire, c'est que l'ensemble de la vieille ville intramuros, un peu plus tard, ainsi que le quartier de Jdeïdé, sont classés entièrement patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Donc l'ensemble de la ville ancienne d'Alep et une partie des faubourgs deviennent non seulement le patrimoine des Alépins, mais le patrimoine de l'humanité. Un élément nouveau aussi est une nouvelle mentalité de la municipalité, le baladier, qui est plus ouverte et qui agit pour comprendre les souhaits des Alépins. Et donc il y a négociation et finalement un produit très, très positif.
Heinz and I met in 1989 in a house near Bab al-Hadid where he always stayed when he came. And our main point of interest, the people who brought us together actually thought that we should come together because we had a similar point of interest. We had a similar intention and desire to protect the old city of Aleppo. And at that time, Heinz gave me an idea about his past involvement in the old city. Remember that? Mm-hmm. Well, before we met, I had started with Annette and Matthias a project outside of the Bab al-Hadid, which was financed by the German Research Foundation. And our interest was to find out what really happens behind the walls, inside the doors of houses, and made a survey of physical and social survey of around 500 houses. And this survey convinced me that there are chances to keep the old city as a place for people, and not only as a place for commerce, alive. For Heinz, our common point of interest in the preservation of the old city is not just the stone or the streets or the monuments. It is preservation of a style of life of people, which we found to be very interesting and very important. Well, and we found it from two different ways, and we found out we converged, and so we quickly started to think about means to speeden up this process, or to start something before it is too late. And we agreed also that probably some encouragement from outside, and not only idealistic encouragement, but factual help, would be of great need. قديش صار لك أم حسين عايشة بهذا البيت؟ إنا عايشين 20 سنة 21 سنة بهالبيت، تنتين خوات واثنين رجالنا، يعني جوزنا ابن أختي أخذ بنتي، عايشين 3 عائلات يعني 20 شخص بدي أقول لك. ما شاء الله. بتحبي تسكني ببيت عربي ولا بقاط؟ لا أنا بحب العربي، ما بحب القاط، القاط ما بحبه لأن القاط دائما يعني هيك ببقى ضيق وعتب. حوش العربي أشرح وأكوس يعني. في شيء خطر بالبيت أو في شيء تعبان أو في شيء؟ في طبعا فوق البيت سقفه يعني تعبان رايح يهبط، وعندي سقف بيتي هاد كمان عاطل، قالوا لنا يعني إذا سويت الفوقاني بصير يخرب هاد التحتاني. قديش تكلف التصليح قالوا لك؟ يعني ما فيها المادية هي. قدرنا نلغي المخطط التنظيمي، يعني قدرنا نوقف مشروع باب الفرج. حطينا نظام عمراني لحماية المدينة القديمة، لكن لقينا انه لسه الناس عم تهجر المدينة القديمة، فكل شيء عملناه لحد الآن هو غير كافي، لأنه أهم شيء في الحفاظ على المدينة القديمة هو الحفاظ على الناس اللي ساكنين فيها. لكن طبعا في أشياء في المدينة القديمة لازم تتغير فورا، مثلا خراب البنية التحتية، يعني الأسقة وتمديدات المياه اللي عمرها في المدينة القديمة حوالي المياه عمرها 85 سنة. الأسقة في أسقة عمرها تقريبا 150 سنة. طبعا بشكل طبيعي إنه هي لازم تتغير، وهي اللي عم بتأثر في تهدم إنشائي للبيوت في المدينة القديمة، بالرغم من أنها البيوت معمولة من الحجر. فمن هالشيء نشأ مشروع اللي هلا عم نسميه مشروع إحياء حلب القديم، وبمشاركة دولية. مثلا الحكومة الألمانية عم بتشارك في إرسال خبراء وفي حتى في أعمال التنفيذ. الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت كمان عم بيشارك في هبات للمشروع.
Somehow, from the very beginning of the German-Syrian cooperation in this project, it was clear to all people participating that one should not deal with the old city as with a cluster of old houses and monuments. It is a society with a lot of people, traditions, relations, hopes, wishes, fears, options, and so forth. That's primary. ممكن نفوت نحكيكم بس شوي لو سمحتوا؟ تفضلي. شكرا الله يجزيك فضلك. كم غرفة عندك يعني الحوم هون؟ سبعة. سبعة غرف. في شيء منها سقط نازل هدى ما تستعمليه ابدا؟ لا في هون هذا البيت عندنا نحن نازل سقف والله كل نهار يكبر طريق بكف كثير بس ما هو نازل يعني لا ما هو نازل بس المطبخ نازل والبيت نازل هلا يعني بدي اهجر بخاف لاقيهم يهبط فوقنا بحضرنا البراد قلنا يعني ريدة تهجريه ما بقى تقعدي فيه ايه لكن ما بنبرك نحن ما بنبرك قصده نحن. The immigration from the old city started a long time ago, and it started originally with the immigration of the upper classes, who at that time, during the late Ottoman period and the Mandate period, decided that it is nicer to live in newly built apartments outside the old city. The population inside the old city, the average population got slowly to be middle class, lower middle class and poor people. The emigration from the old city nowadays I think has very different reasons. Many people would like to stay in the old city, but they feel that it is more or less impossible to lead a calm life. This is true for certain areas in the old city because the extension of commercial areas is a very quick process. For the remaining residents, it's very difficult because all of a sudden you sit there and you're surrounded by workshops, and what can you do? There's a lot of noise, there's, you know, many workers passing through your hara, there's maybe dust, there's smell, maybe they add something to the building and then they can look into your courtyard. So slowly, it's an acceleration process. أهم شيء في العمارة إنه يكون البناء بسيط ويكون متناسب مع البيئة المحيطة فيه. فطبعا البيئة تعني البيئة التاريخية والبيئة الثقافية والبيئة المعمارية لبناء معين ومنطقة معينة. لكن في عنا مشكلة صار في مدينة حلب إنه المناطق الجديدة عم تنبنى بهوية ضعيفة جدا غير ملتزمة بالبيئة المحيطة فيها. فالمناطق الجديدة في حلب ما هي امتداد للمدينة القديمة مثلا. طبعا ما حدا بيقول انه لازم تكون امتداد للمدينة القديمة، لكن حتى ما لها طابع خاص فيها جديد قائم بذاته. المدينة القديمة مثلا إذا مشيت في حاراتها بتشوف انه في تشابه في الأماكن العامة، في تشابه في الشوارع، في تشابه ضمن البيوت، انه في هوية خاصة معمارية مطبقة في معظم أحياء المدينة القديمة، وهي اجت عفوية لأسباب تاريخية، لأسباب ثقافية معينة. بس المشكلة الآن في المدينة الحديثة انه عم تنبنى أبنية ما لها نمط، ما بتعرف إذا كان نمط البناء بيزنطي أو يوناني أو إسلامي أو حديث. Et le meilleur exemple de ce goût qu'ils ont fini par trouver à ces maisons, c'est qu'ils les transforment. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas
un monument que l'on respecte comme on respecte un ancêtre qui est mort, dont on regarde des photos, mais c'est un bâtiment qui est vivant, dans lequel on habite, et nécessairement, on doit y apporter des modifications de façon à le rendre vivable d'une façon moderne. Et plus on aime sa maison, plus on cherche à l'améliorer. هذا البيت العربي موجود في منطقة الجديدة في حلب القديمة، ومن عدة سنوات أخذته أنا وابتديت أرممه وأدخلت في بعض الأشياء الحديثة من مستلزمات الحياة العصرية، مثلا مطبخ حديث، حمامات، تدفئة مركزية، وضميت بعض الغرف على بعضهم لحتى ما يضطر الإنسان يستخدم دائما الصحن الدار، اللي طبعا الدار هي موجود فيها صحن مثل كل البيوت العربية، وصار في إمكان استمرارية الحياة في هالبيت ضمن معطيات عصرية حديثة ومريحة. طبعا في بيوت كثير في المدينة القديمة عم بتصلح، لكن أكثرية العظمى من البيوت ما في إمكانهم إنه يتصلحوا، لأنه أصحاب البيوت دخلهم أقل من الوسط، فما في عندهم غير طريقة واحدة إنه يهجوا البيت، فعم بيتركوا البيت عم بيصير مشغل، عم بيصير مستودع، أو عم بينهجر تماما وبتهدم، فهالشيء عم بيغير من طبيعة المدينة القديمة. كثير صعب إنه نقدر نحط فكرة لبقاء المدينة القديمة حية ونعرف مسبقا إيش هي الفكرة. هالشيء هذا بدنا نستمده من الخبرة مع العمل مع سكان المدينة القديمة. We were focusing first of all on whether people want such a rehabilitation and what they think would be a rehabilitation, whether they want or need technical support, financial support, legal support for the tenants, for example, what kind of small-scale intervention they would like to have themselves when 3 ceilings in the flat are collapsing, which is a very usual case. Many people who were saying that they would like to leave the old city were, when we explained about the possibility of such a project, though we were emphasizing that we cannot give them any grants, any presence, financial presence, no way to do that for this project. Though we were emphasizing that, just by talking about the possibility of technical advice and in very severe cases, small-scale loans, they said, okay, under these circumstances, if there is some help, some interest in helping us in rehabilitating our houses, we stay, we don't leave. By doing this, this project puts itself under pressure, because as soon as you start talking about something like this, you also have to do something, because it awakens hopes in the minds of the people you were talking to. So it is very clear that once you did something like this, very soon you have to start practical measures. The project for the rehabilitation of the old city revolves around the same axis, the same central idea, which is saving the historical heritage of one of the most important trading cities in the world, historically, Aleppo, on the spot, which really is, shall we say, the new tradition of German Orientalism embodied by people like Professor Garber, who was my professor at the university, my teacher at the university, and I suppose something must have caught on, because I feel I must carry on this idea.
Before I started this project, I had severe doubts about that. We were rather pessimistic. But this survey simply changed my attitude, and then I started somehow, first within myself, to fight, to try to do something. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que cette action qui est menée actuellement aboutisse, et il s'agit qu'elle aboutisse très vite parce qu'il y a une course de vitesse entre, d'une part, les processus de destruction et les processus de conservation. Il faut donc aider par tous les moyens possibles les équipes qui se chargent d'essayer de trouver des solutions pour que ces solutions soient efficaces le plus rapidement possible.